Tuko ndani ya Battle Cliff the Cliff Jim ule msee. Of course we have a guest in the studio, Mr. Steve Mbogo. Yes. Habari yako? Poa sana. Thanks for inviting me. Unajua tumekuona ukizunguka then ukiona mtu akizunguka unasema ni nini, what are you doing, where have you been, ni nini inaendelea? Hujagua kidogo chini ya maji, sasa tena tumekuona unazunguka what is it? Unajua wanasema when a man is scarce he either has money or power. So the problem me, I have both. When a man is scarce, either kuna maziwa he either has money or power. Hiyo ya scarcity tumekuwa tukijaribu kutafuta power nayo. Yes. Lakini sasa tuna apply na. Si unajua hata unajua ni kusoma kuna hii law of power, absence increases value. Exactly. Na wewe hauna value za hiyo ukienda absent. You know you must have value for it to increase. People don't focus on absence increase value. So you must have value first. Yes. So absence does not bring value. No, you must have value so that it then increases. Absence in a boost. So unaitumia vibaya, unaingia mteja na una loss na una form na una kitu. Watu wenyu wanaanza pressure. Yes. So tunajua wewe ni kijana wa youth leader and you've seen a lot of things happening in the country since the last election. Na mahali tunaenda sasa, lazima ukuje hapo tuambie what do you think is happening, where are we going, where are we coming from? That's what we would like. Na pia tutakuuliza mambo, unajua sasa mbaz zinatolewa residential areas. So we'll discuss a couple of things, but first tell us, what do you think about the politics around the country? Tukiongea mambo ya youthful leadership, first I want you to know mimi nimekuwa kwa leadership for some time. Kutoka campus nikakuja nikakuwa patron of the Kenya University Students Organization for about 5 years. Kwa hivyo mambo ya leadership kuhusiana na the youth man tunatambua. Haijaanza sahi. Mimi sijachaguliwa hata prefect bro. Sasa unajua ni nyota pia. Nyota huwa tofauti. Nyota. Lakini kuna mtu kuitakia. Kuna watu wana nyota ya biashara, kuna watu wana nyota ya uongozi, kuna watu wana nyota ya mapenzi. Unajua hii vitu ni we are different. But when you have a calling, haufai unaiepuka ama unaignore. Unafaa kuiface. Now one thing you have to understand, mimi ni mfanya biashara. Na the only reason me work was special leadership, it's because it's out of passion. No personal interest. It is out of passion. Unaifanya kama ni kitu tu napenda because I noticed to some extent kuna watu appreciate voice yangu. Kuna watu appreciate direction ile kidogo naweza peana. Na mimi ni Muislamu. Kwa dini ya Kiislamu unaambiwa ukiona binadamu wanakufuata, wanakuappreciate, wanakusikiza, inamaanisha una thawabu ama you have a blessing or a calling from God. So siko hapa kujustify that fact. Lakini what I'm trying to say is I also don't ignore it. Leo ukiona usikizi ujue kidogo ujue pia una thawabu. Ndio hiyo. Not the problem. So Jemo amesema nilikuwa nimenyamaza after siasa, last election sikuvai. I'm one person who is driven by purpose. Nilivai 2017. By the time tuko na elections za 2022, I personally did not find purpose within me to vie. Because nilipoangalia setup ya siasa ambayo ilikuwa na the design ambayo siasa ilikuwa inaendeshwa, then I said I can offer it in a different way. So last elections actually I sacrificed my energy and I was supporting another presidential candidate. But he did not make it. But for me on a personal level, he was the one who was best suited in relations to ile shida tuko nayo leo. According to your own
hata sisi yes, understanding. Hata huyu alikuwa mimi nilikuwa na presidential candidate, hata yeye alikuwa na Wajakoya. Na nakumbuka nilikaa na Jemo, nilimuita Jemo. Wajua not many people will want to understand why have you chosen that person while everyone else is going for these people. Na he gave me reasons and I could see the reasons why. Umenielewa? Nakupata. Wajua kuna madaktari ni wengi, kila mtu anaweza kuwa daktari. Lakini kuna daktari wa kutibu malaria, kuna daktari ambaye amespecialize na cancer, kuna daktari ana specialize na magonjwa ya wanawake, ya wanaume. So in my own perspective with last elections, mimi niliona candidate wangu ndio best fit kulingana na ile shida tuko nayo. Ile ugonjwa tuko nayo. He did not make it. Na kwa siasa unasema you never lose. You either win or learn. Yes. Tulilearn vitu mingi sana. Mimi nikiwa mmoja wao. Hiyo inafaa ifanywe pia kama mapenzi pia ikuwe hivyo. You never lose. Ndio watu waje kukazirika. Ni ukweli. Yeah. You either win or learn. That is very true. That is very true. Na kuna kitu moja imekuwa kinisumbua sana. And this is matters to do with the youth of tomorrow. Sasa sisi tuko upper third floor. Yes. Miaka ingine inakuja tutakuwa category tunazeeka. Umeelewa? Tunaambiwa tupe vijana opportunities. Yes. Na sisi wenyewe hatuna opportunities. Na maisha ukiangalia hizi nchi zetu, what we normally do is we inherit the country to ourselves and we inherit it over to the younger generations. Kwa mfano sisi mababu zetu walituinheritia Kenya. Inafaa tuitunze. Ndio by the time tunapatia watoto wetu Kenya imesimama and we leave it better than we found it. Yes. As it is said, you cannot think of inheritance while you forget to teach about heritage. Any person who inherits anything and did not learn about heritage, believe you me, they will sell that inheritance. What is heritage for that matter? Unaweza define watu elewe hiyo heritage ni nini? Heritage ni the art ya ile kuelewa umuhimu ya owning that thing ambayo unaachiwa. Kwa mfano heritage ya nchi. What is Kenya? Kenya is our business and our business is Kenya. Sasa sisi tumekuwa ni kama watu ambaye you cannot live like you're transiting. Sio transit port kama unaenda America na unaenda na Emirates, una transit Dubai kama umeenda. We are not transiting here. This is our business. Our heritage is Kenya. Kenya, So we have to teach so that people can understand what Kenya is, what value does it hold in our lives. Na hiyo ndo mahali naona system ilikosea. Unasema sahi currently hatujui. We are very blind of ndugu yangu the value of Kenya. If you look at the current systems in Kenya, we have personalized everything. It's all about what I have, what I own, what I can get. Huyu akona nini? It is not about the country. Ile utu imepotea. Unaniambia nini? Uko na nini wewe? We are all in a competition, but we forget the race is not against individuals. It is against time. Time inaenda. Brother, leo Kenya hii. Wacha tuongee. Si mmesema tuongee? Kenya hii. Tembea kwenye streets. Hawkers. And I'm not being a racist. Lakini lazima tuongee hizi vitu. Out of 10 hawkers today on the street, 7, 6 au 8 ni foreigners. Kweli. No, tuongee. Wasa njugu, socks. Mtu anauza njugu, mtu anauza njugu, mtu anauza kahawa, mtu anauza KDF, mtu anauza socks, mtu anauza squeezy hizi vitu za China kwa street. Atakwambia either ametoka Burundi, ametoka Tanzania, ametoka Kongo, ametoka Rwanda. Hatuwakatazi. Lakini kuna swali, unajua ukisema hivyo, yes, our leaders have been championing for the East African community. Yes. For us, even sahi passport ambayo tuko nayo imeandikwa aje
East African Community passport. Ndio hata mimi nikitaka kuingia Rwanda kwenye Mboka naweza ingia. Unaweza piga out Rwanda. Lakini so ndio nauliza. No, you can go and do something else professionally. But my point is what if Kenya is more open than the other countries, which is very good and we want that. Lakini mimi mali on a personal level I take time because najiulizaga hizo swali ndogo. Na wengi wao nimewauliza swali 2-3. Kumbuka hao wote wako hapa, wengi hata vibali, hata ID za kwao wengi hawana. Permits za kufanya biashara hapa hawana. You know, if we allow them to come and we are all aware they are here and they have the right permits. Kwa sababu but I have a question, Steve. My question is those opportunities existed. Let's first agree that. But we also have a group of people who do not want to be seen doing such businesses. Yubia kuna attitude nyingine ya mtaani wasee hawataki mtu anataka atengeneze ganji na ile story anajua ni story watu watasema ni noma. Hapana, ngoja ningoje. Because unapata umse wa kuuza kahawa ama nini, yeye anaweza tengeneza bob 2 ama bob 3. Lakini Jonte pale mtaani hawezi taka kuonekana akitembea na hiyo dhamos kubwa na mandazi hii side. Yubia anataka watoto na pia mambo yake itaharibika. Sasa wacha ambiwa alikuwa anauza mandazi. Wacha nikuelezee. Unajua the problem yetu we only see things on a face value. Mimi I tried to dig deeper. What is that deeper? I tried to dig deeper. Hao watu wanafanya hizi biashara, they have built a system. Wengi wao wako na the kingpins ambao kama ni wale wanauza KDF na chai, kuna ule main person ambao wanaenda wanachukua hiyo mzigo kwake, wanachukua wanauza, jioni wanamrudishia pesa na hao wanaeka profit. What does that mean? They have built an economic system. They are empowering themselves here. But sisi Kenya wengi, but the opportunity was there for people to do that. That's what I'm saying, to sell them mandazi. But they never took it. No, the thing is wale wa Kenya ambao wako katika hawking, very few have such systems. Remember, these people have things in common. Number 1, language. Number 2, origin. And number 3, interest. They are here because they feel they can create employment for themselves. Na hiyo si peke yake kwa streets. Nenda hapa Nairobi kila mahali. In 10 saloons and kinyozi. Now I'm telling you the truth. And I'm not here to say mimi ni racist, tufukuze hawa watu na nini na nini. I'm trying to say if we don't teach about heritage, even ndo nchi huenda polepole. Lakini nikuulize swali. Because that one I don't think is a question of heritage. In my own opinion. And I understand your heritage point. There is a group of people who do not also want to do what we call menial jobs or casual jobs. There's a group of people who now wants to do those heritage jobs. I'm sitting down in the office or I work in a certain... Kuna jamaa afadhali afanye kazi kwa kampuni kubwa yenye inajulikana alipo 18,000 for example kuliko apige mboka pale auze onekane na watu wakisema ndunya nini atengeneze 50 ama so. So I also think there is a socialization problem that our people needs to be also emancipated from. I think what you're trying to say, it's not about socialization problem, it's about culture. Culture. Socialization. Socialization in terms of money, unaona pesa. Saa hii jamaa mimi nikienda saa hii nifanye kwa ofisi nipate x amount. Jamaa fulani aende ashinde huko Marikiti ama ashinde Giko ama ashinde wapi. Kwanza huko kuna wase wanatengeneza do hata 10 times ya watu wenye wanakaa kwa ofisi. Mkimit mahali pesa haikuangi imeandikwa jina ati hii ilitoka kuuza mandunya ama hii ilitoka kwa ofe. For me that's socialization because watu wetu wakikubali do ni do. Kama venye watu wakienda majuu, kuna mtu majuu. You see the effect. I like the way you're putting it. You're directing it in terms of you're comparing and contrasting. No, I'm just saying. No, you're comparing and contrasting. Now, this group I'm talking about and the Kenyans. For me, I want to focus on this group for you to understand the importance of heritage. I think that is the main context. What is a good example of a country that is doing that heritage thing that you're saying? Let me tell you. If you go in Tanzania today as a foreigner, today,
walk into Dar es Salaam and you want to start any business, even hawking, it will not take you 2 days before the wanaita usalama wa taifa ama the nyumba kumi system before they want to know who you are, not only because of the business factor, not because of the business factor. Ndugu yangu, tumekuwa na wewe Kenya. I want you now to understand where I'm going. Tumekuwa na wewe Kenya. We have our neighbors. You know, in Kenya we have Kenyan Somalis and the Somalis. Walianza kuingia polepole for the last 10 years and we kind of ignored it and it was very okay. Jemo, I want to tell you today, in fact, my advice to Kenyans, kama hujaoa ama hujaolewa, if you want a bright future, uolewe na Msomali ama uoe Msomali, sababu it is the only community that knows what they are doing in this country. They have taken over the entire business sector. They have taken over the political sector. They have taken over institutions. No, you know, facts are facts and it's not bad. Nasisemi sababu mimi ni Muislamu ati sasa nasema mconvert. Hapana. Na wachanua. Ndio tabara naitwa Abdalla Jamal. Na wachanua. No, you know, na wachanua because we as Kenyans, we have been busy fighting each other. But there are people who've come and they've seen an opportunity. The confusion that is in between us, even the youth na hata wazee, both politically. I like one thing you've said. Yes. That whoever has come, yes, in the context that you're putting it, yes, has come because of us being confused. Yes. But I want you too much confusion. Yes. So I want created by the system. Yes, I want you to tell people. Yes. Because in my own opinion, if there is any form of confusion, then it comes from the leadership. Of course. Because so nataka kuuliza hii confusion, how did it come? And also, how can we get rid of the confusion? Yes. If at all it's there. Yes. Number one, systems. Proper systems have to be put in place. By who? Let me tell you. These people I've mentioned, especially those who are immigrants or rather from other places, they are foreigners, but they live here and we welcome them. Majority of them have built proper systems to survive. You'll find that these people, all of them live in a certain area. You'll find that these people have their own economic systems where kama leo sina stock, najua nikienda kwa Jemo ama Cliff nitapata stock. So there is a economic factor. Social factor, they have their own places. Maybe they go to worship, they go to meet, and they have their own functions. So that brings them together. Hata harusi, si nani ule Methusela alikuwa ameniita harusi? Jemo. Ule Methusela. Ule wa Tanzania. Aliniita harusi. Na ulipoenda uliona wamejaa aje? Pale Mwiki. Uliona wamejipanga aje? Sana. Umeona? So the thing is, as much as I hope you are saying these things so that we can learn from them, because for me the people you've mentioned, I can say by studying their models of how they do business, for example, and how they do, first of all, they are very disciplined. They work as a community. Very true. They are united and they have certain values that they follow. Sisi hatuna discipline. Now you see what creates that discipline or the morality. It is anchored by set policies from the system. Hii system nini? Unajua, you guys confused. You know, you politicians. Let me call you that. Kila time mnasema system. Sasa wakati ingine mko kwa system, wakati ingine sinyi mko na system. Mnaingia mnasema system haiko. So wajua system, when you talk of system, what is system? You're talking of the broader system that has and contains other subsystems. You bring in the education system, economic system, social system, governance system. So zote wasifikiria ni hata mkuja na system na nini, unajua kuna watu wanafikiria achana hiyo deep state. We are talking about the set policies and rules that now create a system as a whole. Na ni conjoined na hizi subsystems, education system, security system, political, transport. Umenielewa? Now you find that once systems, we are told strong institutions and strong systems are built by strong-minded people. The biggest problem in this country, wakati mwingi tunakubali
kuongozwa na akili ndogo wenye ndogo. wanajenga system Ni akili ndogo. Hawana qualification. Ni akili ndogo. Wajua si kwa ubaya. Na hatujazaliwa the same. Kweli. Ndio maana shule ulikuwa unaona Wahindi maths wanapata 90. Sisi inatulemea. Ushaisoma na Muhindi chuo? Sana. Kwa sababu shida ilikuwa nini? Muhindi kumbe weekend yeye aende kucheza kafundo ball ama dufu mpararo. Anaenda kwa duka ya buda yake ende anarudishaga change. Kwa hivyo anajua hesabu. Lakini hesabu ya pesa si ya calculus mzee. No, inachangia. Ukizoea ku-add na ku-subtract, itakuforce uelewe pia ku-multiply na ku-divide. Ndugu yangu, you're better off than it is part of the process. The boardmas. So, ukiangalia sahi Kenya, we really have a very big problem with the youth. And the youth have two major problems. Number one, they lack what you call a sense of belonging. The youth belong nowhere politically. But who is supposed to for you to belong somewhere? To show them home. Sikiza, sijamaliza. You know, the reason why you have 2 ears and 1 mouth is to listen more. That's why you called me. Then now you can challenge me. Usini confuse. Unajua Jemo analeta confusion ile nilikuwa nasema. Ndio maana watu wana take over. Sababu ya hii confusion. No. Now, okay. Ukisema they don't have a sense of belonging. Yes. First of all, that's why I was explaining. I want to explain. You know you're a politician, so we are very careful. It's good when we are listening to don't you. React. Tuingize. My advice to Kenyans. It's part of the game. My life to Kenyans. I want to advise Kenyans. Our biggest problem is we react to issues. We don't respond. Yani ni kuita dogio na niita paka. Unajua nimereact. Sija solve kitu. Lakini ukiniita dogi ni respond nikuulize kwa nini dogi? Nimekuneutralize. Umenielewa? Why did you choose that? Yes. Giraffe. I would have preferred a giraffe. A giraffe. Unajua nimekuneutralize. I have not reacted. So I was saying the biggest problem number one is they lack a sense of belonging. They belong nowhere politically. They belong nowhere socially. And they belong nowhere economically. Yani a young person in Kenya katika maneno ya kuongea na economy hawakwagi kwa hiyo hesabu. Na wali lose interest. But I think Steve, let me just speak then. I'm asking you a question just to add value to what you're saying. Yes. When you say they don't belong economically, I want you to define what it is so that people can understand, because kuna mtu anafikiria economy ni kuna unajua mayouth tunafikiria economy ni kuwa na do. You understand? Si kuwa na do. Socially watu wengi wanafikiria, ukisema socially watu wanafikiria ni stories za kuwa fun. Naona politically is now wanafikiria mambo ya kwenda maandamano. Ama si tuna support nani ama tuko chama gani. So I would like you to define those terms so that people can understand very well what you are articulating. Very true. So I said the biggest problem is they lack these three things. Number one, in terms of a sense of belonging, they belong nowhere politically. When I talk of they belong nowhere politically, you know, for them to be part of the political system. Political system ni anything to do with governance na siasa. They need to be involved. Lakini ukiangalia structures zile ziko kwa political systems za Kenya, hakuna mahali zina involve huyo youth man. The youth man anaingia kwa menu. He is nowhere on the table. They are the ones who are always used in the political process. Yani in short, hawa vijana ni kama ATM card. Na ile ballot box ya kupiga kura ndio ballot ndio kama ile ATM machine. That is how they are used. There is nowhere, even in all set laws to do with politics, I've never seen a youth caucus being called. Kama ile ya Boma, sikuona ma youth man pia waitwe waseme kitu. Hata Jemo ungeitwa mimi ningekupigia kura uende. Yani kuna hata pale unajua, hata niliona hata wale youth wetu wako kwa siasa, sikuona Babu Owino, sikuona young people pale, pia pale wanakatwa. Now you find that our voice is never represented politically. So that is problem number one. Number two, economically, katika maswala ya kuhusiana na anything to do with economic policies ama business ideas,
ama venture businesses, the young people do not exist, and they do not exist because number one, they are meant to believe they don't have the capacity in themselves, and they must require the help of the bosses, or rather the old in the society. Kushikwa mkono. So exactly, hiyo ndio idea. Mazee ama buda hawatushiki mkono. So they have created a dependency mentality so that they can always use you. And there is no one giving a direction. Mabuda kila siku wanakuaga na chama. Wewe lini ulisikia chama ya mayouthman? Hata chama tu. Hata ya mayouth. Ya mayouth yenye tukiingia lazima chama ukisikia ni vita. Lazima kuna buda amewekelea. na after 1 month mkono Cliff alienda na savings, demo na anatafutwa. Amekopa na nduthi ya chama bila kutuambia. You understand? Number 3, socially. And that is, I think, the biggest problem. Now, we've created a very bad culture in this country where we forgot as young people that even growth is a gradual process. Cliff, let me tell you, mini buda sahi na watoto, yani natumiaka na when I was a youth pia tulicheza iko, yani tulikuwa tunatesa, tunafanya vitu yote. But one thing we learned at that time is that growth is a gradual process. Mdogo. Mimi leo nikutana nao mayouthman 30 years kwenda chini. Out of 20 that I meet, maybe 1 or 2 will want to understand how to do a certain business, or how to learn how to saving, or how to approach certain business issues. The other 18 will always ask me for something called deal. Mbogo vipi, si unipe deal. I don't know what this deal is. Deal moja ni omoke. So there is a crazy rush where young people want to make it in a day. Yani akiona mimi naenda na Range Rover, kesho yeye anataka Range Rover. Hajui ili nichukua miaka ngapi mimi ndio niweze kuendesha ile Range Rover. I have a question. Yes, sir. And it's based on what you're saying. Yes. Because you have really put out the problems so well. Yes. So now, as a person who has been in those parts with some of even those notable political leaders, for example, yes, you yourself being also a political leader. Yes. Those 3 problems you have highlighted, because I agree with you. Tumejinda hapa tukisema we have created a deal country where people don't want to work hard. Kesho tu mtu anataka omoke apige moja kama ameenda. Yes. Swali yangu ni hizo stories zote umemention kama political. In your own opinion, because this thing has been said all the time. Yes. Hata mtu ukiform chama anasema hii chama ndio itaongelea mambo ya watu wa young, na kuna tafutwa kijana fulani anaonekana anawekwa hapo ndio youth wafikirie sasa kwa na sauti pale. So that's the structure of the some of those political parties. Yes. What do you think is the solution? Is it the laws or is it the people? And also, do you think that the young people of this country, because if they want to change, they must have a political attitude in terms of wanting to make the change. So, even just the attitude of change, we want a different thing. So what do you think, for example, politically, what should be done so that the youth can be part of the political system? Now, number 1, it begins with what we call awareness. I'll tell you, one of the biggest problem in this country is basic civic education. And one of the deficiency is what you call political literacy. Yeah, iko. Zero neighbors, my brother. Political literacy. Na ndio unaona mtu kama mimi na kuja hapa tuongee issue kama hii. Kesho tukipata mwingine Amaina, Akamau, au Chieng, nani mumu invite kwa platform kama hii, watu wataanza kusikiza na ita build interest. So first ni awareness. We need young leaders, people with that passion, with the zeal, the zest, the temerity. Nataki waoga. Na tutaki watu wako na price. Kiongozi akiwa muoga kidogo na unacheza. Watu wakiona Subaru teke. Subaru. Number 2, we don't want people who have a price. You know, I sit with these old politicians and they tell me, sometimes when I go against what I disagree with them, there's one thing they normally say. Wanasema, nyinyi
Mbogo hakuna mahali mnaenda. Ati hiyo group yenu mna form. Tutapea wawili pesa muone inavunjika. And I have seen it happen again and again. You sit 10 young people, you decide to create a movement just to make people aware. Two people sabotage you. Nafinywa maziwa nazima simu. Number 2, as I said, people forget that growth is a gradual process. All the people we have in the political sector today wazee hawakuanza leo. Kweli. Kina Mudavadi, Kalonzo, Raila ni mabeshte wa kuanzia 80s, 70s. They started walikuwa kama how hizo matime wakianza. Walikuwa 20s. What? Yes. Na nyie mdai kuanza. Ndugu yangu Raila joined politics in 1981. Kalonzo joined politics in 1983. Mudavadi joined politics in 1989. Ruto joined politics in 1992. Hiyo ni miaka ngapi? Karibu 40. Wote. Na ujua ni mahui, ni mabeshte. Hata wakiboost kwa siasa, nyuma ya curtain wana kiss. Umenielewa? Memorial. So these are people who had a vision, a long-term vision. Yes. Lakini sisi tunafikiria leo. Tunataka, ndio maana nimesema tukiwa vijana 10 tunapanga. Na tuangalie 10 years. Jemo akiitwa ambiwe shika hii Range Rover, anatusaliti. But we need people who can focus. Na tuseme tuna sacrifice. In 10 years tubadilishe nchi, tusaidie watoto wako nyuma yetu. And those must be patriots. Let me tell you. Once we have that mentality, we will streamline the social, we will streamline the political and even the economic. Kwanza ni watu tu waelewe. You know, those bosses enjoy the fact that people have political illiteracy. Ndio naona kama mwanasiasa anaenda huko Mau anasema miti huleta mvua ama mvua ndio huleta miti. Anasema unajua mvua unyesha ndio inaleta miti zigrow. Watu wanakata miti. So the fact that kuna hiyo ignorance and then they've divided you on basis of tribe. As much as watu ufikiria tima youth man, wakati ya siasa ndio utajua Mluya ni nani na Mkamba ni nani na Mkikuyu ni nani. Hiyo tu ndio time watu hata ma youth wanageukana. Mimi banaamini mtu wa mlima lazima ni mtu wa kwetu. Na labda tunafanya kazi pamoja. But immediately after siasa pale base wakikula jaba wanarudi wote pamoja. Wanashare maji moja. Hiyo coke wote wananunua 50 bob. Hakuna yule ya bei rahisi ati Mkale president ni Kalenjin atanunua skari cheaper. It is the same. Taxes policies zikiwekwa ni the same. So it is time we have to start speaking out. Na itaki uoga. Let us just speak out. We are not here to hate on anyone. I've said shida kubwa ni akili ndogo imekuwa ikiongoza. Sasa tukipata watu wengi wa kuongea, mimi as Steve Mbogo, I'm not power hungry. Last election hapa Starehe ningeikula kama sweetie. Wacha 2017 waliniibia. Sikuwa nimeelewa vizuri. Mimi niliweka pesa mingi ku campaign. Na opponent aliweka pesa mingi ku rig. Sijui kama unanielewa. Kupata. Sasa kama ninge campaign last election 80% ingeweka rig. Lakini nikuulize swali. Niko na swali. Hii kitu ya kuibia uchaguzi. Inakuanga ukweli ama ni mtu akishindwa anasemanga ameibiwa? No, you see, and you see, mimi naweza kupa statistics. On my personal level. Okay. Tunajua siasa kama Nairobi ilikuwa inapigwa ni suti, either ODM or Jubilee. Huwezi niambia Starehe constituency Raila amepata 60,000 votes. Governor women rep ambaye alikuwa ODM amepata around 65,000 votes. Sifuna ambaye alikuwa senator amepata 58,000 votes. Mimi MP ambaye niko ground kila siku eti napata 20 something thousand votes. Is it possible? Lakini si watu wanaweza kwa labda walitaka Raila, wakataka hao wengine alafu sasa ndio nakueleza statistics. Number 2. Sidhani kuna mahali siasa ilifanywa robbery kama Starehe. Do you know in Starehe constituency no even agent was allowed in all the polling stations? Haikuwa rigging ni robbery. Ndugu yangu, na hata sio AP kulieko paka reke. Mimi sijayo na kitu kama hiyo. Unajua ningekuwa nimejiprepare hawangefanya hivyo. Lakini mimi nilikuwa sure hii nimeikula. But as I said, you don't lose, you learn. You learn, yes. So you learn. My friend, I'm better off
any person who's contested for any political seat, even that MCA, my friend, is better off than any other person. Kweli. Because if there's one thing you learned in politics is anatomy, the study of human behavior. Hakuna mahali kuna conmanship na disloyalty kama siasa. We sema leo tangaza, ukifika tu mtaani unasema huku Cliff ni wewe. Tulimaliza. Cliff hakuna haja ya campaign. Najua Mbogo. Yes. Actually Jemo ulisimama. Hapana. Mimi I was dealing with the presidential issues. Ulisikiaje? Tuambie sasa. Isiwe mimi na castigate mambo. No. It's a learning process, yes. And you get to learn a lot. Yes. But also unaona hiyo kitu tunasema ya awareness ya nini na nini na nini, na identify even some of the things that make people not get organized, as one, so that they can do something tangible. Yes. But do you feel also hiyo kitu ya kutaka kitu ya haraka na nini na nini, hizo vitu umemention ni aware. Watu hata sasa ukiingia mtaani because ya social media, a lot of media stations na nini, watu wamechanuka. They understand that actually if we want real development, tunafaa kuchukua mtu ambaye anataka mambo ya maendeleo. For example, if you want mtu wa kututetea hivi na hivi, but ikikuja wakati wa uchaguzi hiyo inatupiliwa mbali. So who is going to help these young people organize? Is it themselves? Or because definitely they'll face a backlash of what you're calling the establishment. Once that starts to happen. Lakini will it ever happen, ama is just a circus? No, it will happen. Let me tell you, change, I believe in life, change or an idea begins with one person. A journey of 1,000 steps begins with one single step. Yeah. So I'm taking a step, and I'm calling on any youth who feels for this country, who understands what is at stake, and we're not fighting for us. Jemo, what is the point of having kids and families if you're going to leave the country in tatters? Useless. So I'm calling on other people. Na anytime nyinyi watu mko kwa hizi platform, mukipata young dedicated people, it's not about money or anything. Yes. Just passion. Yeah. Hii kuongea tunaongea hapa, hata kama ni kwa 1,000 people, mtu mmoja ama wawili wataifeel, that is change. Huyo mtu mmoja ataongelesha wengine wawili watatu mtaani. So tukianza kuona hiyo gumzo, itasaidia kuchange mentality. That yes we can. Yes we can. Na let me tell you, I do a lot of programs saingine. Mwingi hata huko maocha ita vijana mnaongea. Let me tell you, the second problem, I said the first problem young people have in this country is a sense of belonging. Hakuna kitu muhimu kama kubelong mahali hawako. And the second problem is direction. Ile system tuna live nayo Kenya inaambia young people, you want to be successful, go to school. But immediately wamaliza shule, system imenyamaza. There are no jobs. So today people don't even have interest of going to school. I'll tell you, I did not vibe, but every day in my Facebook, in my Instagram, in my messages, every day I'll get messages from young people. Unajua siku hizo wanaitisha nini? Mheshimiwa Zesu tupige capital to buy senke. That is the only place they see hope. They see if they have a motorbike, at least they can make 500 shillings a day or 1,000. Moja nikampigia, nikamwambia mbona unataka pikipiki sana? Akaniambia mweshi, unajua pikipiki daily siwezi kosa thao. Na hii thao nikisave kwa mwezi siwezi kosa kusave 20 mweshi. Na unaona mweshi nikisave 1 year, hiyo ni karibu 250,000, nitabai senke mbili. Na nikibai senke mbili unajua sasa nitakuwa na 3. So nitakuwa natengeneza kama so 6 inaia. Alinikalculatea bro. Hesabu. That is an economist. Yeah. It is an economist. Is a guy who understanding mambo ya biashara. You get it. So leo unapata watu waoni hiyo value of education. Tunaishi kwa country, viongozi badala wa create employment wamekuwa brokers, wanatupea connection. Wanatupea connection ya job. Kazi ya leader ni ku create employment. Kazi ya businessman kama sisi ndio tuna connect watu kazi. Let me tell you. Si president anakuja anatuambia, ana connect watu waende Ujeru, waende wapi, waoshe washosho na nini or whatever. That economy can build it here. Let me tell you, economies are built by numbers.
The more people we send outside, the more the economy will collapse. But don't you think also, you see, you must look at the problems in the country. Yes. If you have an overqualified labor, for example, which is jobless, you are better off if the president goes there and make an arrangement, for example, because ameona labda hiyo country iko na need fulani, because for that deal to happen, it was because of a need that was expressed. So instead of this guy, because probably we don't have the immediate solutions that zenye zitachukua hii job, hii labor market, mbona hiyo deal sipigwe, wacha majamaa waende huko, so wacha hao waende, wacha watafute milk watume waende FDI waende alafu hao wanasema ambao ni majirani ambao wanaingia na hawana vibali na nini ndio waingie wafanye hizo kazi. Unajua ama what are you trying to say? No, I'm saying most of the guys going there is actually qualified jobs. Yes. They're going as nurses, nini kuna kazi mingi sana. There are different classes of jobs. So I'm saying if we don't have an immediate solution right now, instead of that person staying jobless, si waje kwa karuege mzee. And that's why I say the biggest problem is the kind of leaders we've always had. Let me tell you, building or improving an economy of a country entails just a know-how. Let me tell you, countries are not built by overtaxing people. I'll give you an example. Countries are not built by overtaxing. Countries are built by ensuring people have money in their pockets. Do you know how it works? How do you ensure that? I'll give you an example. A bottle of water, for example, is 100 shillings. Yeah? Yes. If all of us have money in the pocket, it means 1 million people can buy Dasani. When you have money, huwezi kunywa maji ya kuchemsha ndugu yangu. Ukiwa na pake, unapiga Dasani tena baridi. In that Dasani, the government earns 16% VAT. That is 16 bob. So it means watu tu wakunywa maji ya 1 million, government may receive 16 mics. Ni kweli? Instant. Government may receive. But if you don't have money in the pocket, it means only 1,000 people can afford the water. So the government will only earn 16,000. You get me? Yeah. So what leads people to that extent? Punitive tax measures. Leo hii watu unasikia wanatoka Kenya wanatafutiwa kazi nje, ni kwa sababu si ati before wengi hawakuwa na kazi, ni makampuni zimefunga. People have shut down. From the COVID time, now with these policies that have always been implemented for the last 10 years, hivi tunaendelea, inazidi kumfinyilia mfanyibiashara. So you have to cut your costs. One of the ways of cutting your overheads ni kupunguza labor. Umenipata? Niko na swali ya tax ndio nielewe vizuri. Yes. Because I've had the example you've given. Yes. My question is, there are notable countries in the world that have been built by their tax system. Which one? Tell me one. No, I'm saying most European countries. No. Tell me one. Sweden. Do you know what tax? Do you know wanalipa tax? What? No. Do you know what built the economy for them to reach there? What? It is not through taxation. It is the VAT. Are you sure? When you have money, Jemo, you spend. So nikuulize, when you spend, the government earns. I want to ask you. Mimi nakuja kwa swali yako na ileta vizuri. Yes. There is a very big number. There are very many countries where people are overtaxed. But the reason why they don't have a problem with the overtaxation is because of the services and the system that the government offers. Yes. So for me, I will say this. There are so many people who should be paying taxes, but they have not been paying. Let's agree that as a country. Yeah, it's true. It's true. So sometimes when tax reforms come, kuna watu wanataka kuweka siasa hapo. Because even you tomorrow, if you are the commander in chief of the country, you have to raise money to support the budget. You have to raise money to do XYZ. You cannot just depend on na hii mambo ya kuombaomba mapesa na nini, si ndio? People must fund their own development. So kuna watu wamekuwa kitengeneza pake na hawajakuwa kilipa tax na hawajaiona hiyo kitu ya tax. So there is a group of people also who are very angry because a certain tax imeletwa na juu yeye hakuwa anatoa, that's why akona issue. Na kuna watu pia Kenya wakiwa wamefanya biashara na wanalipa tax. So you have to, there has to be an equalization policy.
so that everyone, Yes. whatever maendeleo you see outside your house, Yes. is coming from taxes, Yes. and development partners. Yes. Sini ukweli? Yes. So I would like people to single out, for example, unajua kuna zile watu wanaongea about housing levy, wanaongea about nini ingine, kuna hii tax ya nini, juzi nimeona tax ya avocado, watu wanapiga kelele na vitu kama hizo, so that people do not just generalize and saying, kama sasa unajua kwa nini nasema hivyo, ukipatana na kila mtu anakuambia mazini kugumu, ni kugumu. Ukikaa chini na mtu fulani umuulize ni kugumu kiaje, haizi kujibu. Unanielewa? So there is also kuna hiyo generalization pia imekuja ya now it's hata saa hii ukiomba mtu ako na pake umwambie mzee si unisaidie na kitu fulani, anaingiza hiyo story ya nchi kwa hiyo kitu. So I understand we are having the cost of living has gone up, but is it to bring it down, does it mean people stop being taxed? Ati ndio sasa ati wakuwe na pake mingi ama what needs to be done? I did not say that. You see, what guides a country are policies. It's like set rules in your home. You see, your home will be sustained by the rules. Kwako labda unasema hakuna kuingia kwa nyumba na carpet. Hakuna kulala kama vyombo hajaoshwa. If those things are followed, the house will always remain put. Umenielewa? Now, I'll give you an example. For example, since Uhuru came in, they really pushed for what you call domestic debts. These domestic debts, what did it create? The banks now stopped lending people money and they focused on lending the government money. You remember during Kibaki's time, unajua uzuri weni age wangu, banks zilikuwa zinatusimamisha kwa barabara. Jemo bana chukua loan, fungua account. Mzee unajua nilichukua kansekiwa ndivyo hivyo. Yes. Kuna dem alikuja ofisi nilikuwa mzee. Yes. Akaniambia kimchezo. Unaweza ikiwa 400. Yes. Yes. Uendi hata kwa bank. What was your reaction to that news? No, money was there. Sijawahi kuwa na 400 kwa. money was there at the disposal. Why? Because the government removed itself from business. Business is meant for the business society, not government. Now, you know, for a bank will prefer to give loan to the government kwa sababu government lazima italipa. Secure na interest iko high. Na bank ita prefer hiyo kuliko ipe Jemo na Jemo ingie mteja. Wasumbuane. Ashiki simu wako na Truecaller. Na ukijua anakuja unauza vitu za nyumba. You'll agree with me, for the last 10 years paka saa hii kuaccess loans imekuwa ngumu sana. Ule mtu anaweza kupea pesa ni Shylock na anakulipisha 30% na anakuvuruga kufa mtu. Unapigiwa simu 10,000, uko na tala, uko na fuliza, uko na nini. Na watu wenyu pia. Wewe unasikia sasa hii ndio shujaa. Kuna madha moja nilisikia juzi anasema shujaa ni yule yako na tala, hako na fuliza, hako na ingine inaitwa inaitwaje ile mshwari, alafu ana hata haraka ya kulipa na kila mahali anakaa mbele kwa kanisa, endi yako front row kwa mkutano wa siasa. Huyo ndio shujaa kwa Kenya. Haogopi madeni. So you see a policy like that one, it now made banks stop loaning these SMEs kwa sababu serikali imeingia katika kufanya biashara. Na serikali haifai kuingia katika biashara. Even something like this building houses. Hiyo ni kitu inafaa iachiwe private sector. But Mbogo, sio serikali. Before we come to the houses. Yes. Because hiyo kitu ya bank na nini. Sometimes I like using facts and figures. Yes. Because if you go to the loan book of some of these big banks, especially zile zenye zinaingia SME, you are seeing them posting profits. Na najua utasema mingi inatoka pia kwa serikali na nini, but the loan book of SMEs, if you talk to some of the senior guys in those banks, is always rising. So because sometimes stakangi mimi to generalize ati policy fulani ilifanya kitu fulani, because for every policy it had its own repercussions. Yes. Because bad debts also during Kibaki's time was at a very big high, because hiyo unsecured pia ilifungua sana. It was one of the best things that happened. But the next regime that came had their own economic policy. Now for this regime which is there, because musema
if you don't want to advise It your is the government, same. It is the same. if you don't want to advise your government, then you are not a patriot. It is the same. What are the things you tell them to do? For example, ndio sasa hiyo pesa venye unasema irudi kwa mifuko za watu. But what one or two economic policies solutions, yes, wanaweza fanya sasa ndio pesa package kwa mifuko za watu. You see, I started by telling you, and one thing you need to understand, the same policies that were there during Uhuru's time are the same policies implemented here. Ndio nimesema unaweza waambia wafanye nini. Not forget even policies, even the same people. You remember the one who was in charge of Central Bank and the one who was in charge of Treasury. What happened is walikuwa swapped. Only exchange office. Tuge akaingia sahi Treasury na ule alikuwa Treasury akaingia Central Bank. So it is the same people. Ni kama vile mmekaa Jemo amekaa hapa na wewe hapa. To exchange. Muna exchange seats. There's no change. Bado ni Jemo na Cliff. But policy is a policy changes. And the office holder will implement the new policy. And that's why I'm saying there are no new policies which have been put in place. They're the same policy. So wanafaa kufanya nini? Nimekuambia, can you imagine? I give you an example. Domestic debt ile tumechukua so far ni karibu 7 trillion. Si ni kweli? Hii 7 trillion kama ingepewa raia ingie kwa economy ingekuwa grow vipi? But unafikiria no, I'm giving you I want you to think like an economist. I am thinking, I studied economics. Yes. Bro. So if I ask you questions, no, that's what I'm saying. They are based on a lot of lessons I know. I want you to think as an economist. Yes. I'm thinking as one. Hii 6 trillion badala serikali ingechukua kwa local banks. Iende itafute kama ni China ama wherever. Hii 6 trillion ambayo ya banks hapa ingepewa small businesses owners na local businesses. That will have boosted our economy. Si bado wanapewa sahi. You see what I'm saying? If you have a good business, listen. Kiingia kwa benki utapewa pesa. At what rate? The rate is high. It has always been high. Yes, it has always been. No, I'm saying at what rate compared to before and now. Out of 10 people who apply for loans, how many people get it compared to before when government was not involved? Today, out of 10 people, maybe 2 or 3 will get it. During Kibaki's time, yeye mwenyewe amekuambia hakuenda kwa bank ilimfuata kwa ofisi akaambiwa sign. But it's not also a good thing. You know that. You see, one of the things that drives an economy na nimwambia is having money in circulation. Pesa ikuwe kwa mifuko ya watu. Unataka kuniambia hizi developed countries wanakuwa pesa inakuwa kwa mifuko? Of course, na accessibility iko. Na services ziko. Ya credit system. Yes, ziko. Credit system ziko na rate zao ni very low. Do you know, as we are borrowing at IMF and World Bank and international lenders, we are borrowing at about 10, 12, 13, 14%. But European countries borrow at 0.08, 0.1%. Tutawafikia lini? Lakini si security. Tutawafikia lini? No, we are considered high risk. So maskini. That's why. Maskini alipe at a very high rate kuliko tajiri. Meaning hata hiyo loan mnapewa si ya kuwasaidia, ni ya kuwatesa zaidi. Lazima tujukue master. Lazima tujukue in one way or another. Yes. There is something you mentioned about the housing. Yes. And I would like you to say, why do you think the private sector would do well than the government? Yet the private sector has been doing it for all those years. Yet we've not solved the housing crisis in the country. So if the government decides to come up with a policy to build houses for the people, and people might not agree with the system, with how they are getting the money, what is the problem? Because the problem is not how they are getting the money. The problem, mimi unajua sijasikia watu wengi wakisema how are we going to address the housing crisis in our country, because it's there. Yeah. Don't you think mention mambo ya pesa? Don't you think even the government involvement in doing it is even more expensive? I'll tell you why. Why? The government is taking land from counties and people's land. It's not buying. Who? Number one. There's no people's land. It's the county's land. No. They're not buying. Yes. County land is our land. Na si manyumba zinajengwa za Wakenya. Listen. They are taking land from the county. They are telling you to pay and they are collecting levy from the people. Okay? I want you to understand. Just listen.
and yet they are selling this house at the current market price, na hajanunua shamba. Unajua private sector ananunua hiyo shamba. Nikinunua hiyo shamba, kwanza nimeweka economy pale, kuna pesa ina circulate. Lakini bei ya economy ya apartment ya pango yenye imekuwa hapo na Mwala for example, na bei ya hiyo apartment ya pango ya Gava, it's not the same. Ni ngapi? No, it's not the same. Ni ngapi? They are almost the same. In fact, some are estimated more expensive. Yeah. So look at the analysts. But me swali yangu ni before tukuje kwa do, because before tukuje kwa do as a leader, how do you think we would solve the housing problem? Do you know how we will do it? Number one, as a country, I will advise that let's remove the government from business. Serikali issue guidelines na policies. Sio serikali ndio inafanya biashara. You see, that is in but itself. The private sector have not solved the housing problem. No, but they're trying. You because it's based on an me. interest. Unajua shida ni You cannot tell me. Mbogo. Shida ni watu wanajenga manyumba. Ukijenga nyumba kama sasa kawe ni mfanyabiashara, unajenga nyumba ukijua lazima ilete returns na lazima niende pale ni kuwekelea umewekelea. Let's just, and that's, you are not interested in solving people's problems or where they stay, whether they are staying well. Hakuna kitu kama hiyo. Hata ya serikali ni biashara. That's why I'm saying. So nyumba wanauza 3 million, costing yao. Costing. Na ujue hawajanunua shamba. Is about 1 million. Na hajanunua shamba. So ikauzwa 1 million kutakuwa na siasa itaisha. Yes, ikiwa private, nimenunua shamba, so nikiweka price ya hiyo land na niweke expense yangu, inakuja karibu tuseme mfano 2 million. Alafu naiuza 3 million. Serikali inauza 3 million na haijanunua shamba. So imewekelea 1 million. So if the government would lower the price of those houses, people would support that those. That will make sense. No, will people support? Because the reason why I'm asking you see, it's that. It's about sense. How do you say it's meant to uplift? And I'm not saying it's a bad program. The implementation, that's where the problem is. That's why you see someone like the Attorney General anasema hii kitu kuna kitu si sawa. You know, it's about math. It's reality. Na Attorney General Kenya amesema ni ame-advise the government to respect what the court ruled. Yes. But hajasema ati significantly that the program has a problem. For me, I'm asking. He said the implementation. Listen clearly what he said. If you housing, what is the real problem? Is it the levy that the people are paying, or is it the prices of the houses? By the way, because no one is disputing. In principle, if the project is done, it can help Kenyans. No one is disputing the housing project. Nyumba jenga ni mzuri, jengea watu. But the implementation. Nimekuambia there's no way you'll come and tell me mimi niko Nairobi, mimi naishi kwangu, wewe unaishi Nairobi, unaishi kwako, kila mwezi tulipe hiyo housing levy. Personally, you don't need a house if you own a house, yeah, but I'm told I have to pay that levy, and again that land ambayo serikali inakuja kujenga haijanunua, ni land ambayo imechukuliwa from these counties, and then hiyo nyumba inasetiwa at a current market price. Hapo kuna mushkila ndugu yangu. You see, I have not told you my problem is housing. I don't have a housing problem. So why subject me to mandatory payments? And I want to answer you on that. Yes. People even in developed countries kuna pesa unakatwa ya health na nini na nini. Unaweza katwa hiyo pesa ya health na utaikuwa mgonjwa. Yes, lakini people here in Kenya, if you own a car, you pay a insurance. Wakujua leo unalipa insurance mingi. But I get the car service. No, health, insurance. Health, I'm subjected to the health service. Yes. House, I don't need it. Yes, but I already have. But you see, for development to happen in a country, that's why kuna mtu atalipa tax ya 100 million na kuna mtu atalipa tax ya 5500. You understand? If when they go to access the public services, barabara wanatumia the same, police ni the same, jeshi ni the same, hospitality ni the same. And that's why I like the way you're saying it, because whatever you're identifying with, be it insurance, be it health, be it roads, we are all using them. I don't need the house, but I have a house. So unataka kusema wale watu wako na nyumba wasitoe house levy? Does it make sense to you? No, does it make sense to you? You know, it reaches a time we have to tell ourselves the truth. If it's a way of building capital or collecting money from people, yes, let them tell us. Lakini
you don't just subject people on things that don't make sense. They're saying hii nyumba ni ya mtu wa bodaboda na mama mboga. Mama mboga monthly they're telling them we can give you a mortgage of paying 30,000 a month. Mama mboga anasomesha watoto, wanahitaji kula, ako na expense yake, atatoa wapi hiyo 30,000? Wanakula kwa Jemo, wewe unajua hizi housing projects ijaanza jana. Hizi Zangara hapa, maskini gani alipata opportunity? Hizo nyumba hizo si matajiri wamenunua. Mimi niliitiwa zingine za huko Madaraka, ni vile tu hiyo vitu mimi I don't do those funny businesses to do with the government. Umenielewa? Ni watu wanaitiana, Mbogo ni aje, kuna deal, kuna makeja hapa mita ine si ukamwekele 5. You understand? Hizo vitu si za maskini. Now it is time to ambiana, you know, we are not hating on anyone, and so, if you don't speak about these things, if you keep arguing about facts, ndio confusion inaingia. Huyo mtu wa njugu na nani, kesho leo anakuzia njugu pale kama foreigner kwa jam, kesho yeye ndiye atafungua duka, after 5 years yeye ndiye ana supermarket, after another 5 years ndiye akona factory. Lakini watu wetu wapende kuuza njugu pia. No, I'm telling you. They must like doing it. Ya hiko wa Kenya tuko na ugonjwa ya ujuaji. Kila Mkenya anajua. Hatuambiliki. Na wanasiasa wanajua hiyo. Hatusikii. Sasa umeona vile inawaka. Hatulisikii la mwadhini wala la mkamaji msikitini. Swali la nyumba. Yes. You know me when I listen to politicians and leaders. Yes. I asking questions to do with solutions. Kwa sababu wanasiasa wengi kwa nchi wako sawa sana kuteta. Yes. But wengi hawana ideas on how hizo vitu unateta. Unajua ufai kuteta vitu sasa kama una idea. You got no ideas. And that's why I like subjecting someone to, when you identify a problem, solution, you must have a, so ukisema hii kitu kisifanyike hivi isifanyike. Yes. You as a leader, even in the constituency that you are vying, you understand there is a housing problem. Yes. So if you would have gone to parliament yourself, if you are the member of parliament of Starehe, for example, kuna housing problem huko, what kind of laws do you think should be passed in parliament? Do you know what I will do? Ndio nauliza. As Steve Mbogo. Ndio watu, ndio maskini. And I come to au maskini, umesema mama mboga na nani hawezi nunua makeja. Ni nini hiyo? How will their lives in terms of housing change if you are in leadership? Now, I have told you, any country, any organization, it's like a home. It is guided by policies. Yani, ile sheria utajiwekea. You know, policy is about discipline. Ile sheria unajiwekea ndio itakuguide. I've told you clearly, number 1, if the government wants to get involved in businesses like housing, they have to come with favorable deals. If you're going to take that land and collect levy from whoever is paying, make sure the houses are in reality affordable. Nyumba zote umeona, county zote zinatengenezwa. Result nini? Cost ni the same. Ile Msomali amejenga, ile Mkikuyu amejenga, Muhindi amejenga na hii ya serikali, cost ni same. So where is the affordability part of it? You know, those are the questions we need to ask ourselves. And we're not saying it's bad. It's only the implementation. So maskini watakuja kukuwa na makeja lini? Ama what should be done? Ndio sasa wakuwe na makeja. What should be done? What should be done? What should be done? I've told you. The government should focus in setting policies to ensure that people have there's money in circulation. And I've told you one of the ways is separate government from business. So watu wakiwa na pakia wanunue makeja zao. No, if we have money we will trade. Hata niseme nauza sweetie. Nitauza kwa sababu kila mtu akona pesa. Na kutakuwa na circulation. Just ensure there's that circulation of money. The economy grows. Yes. There's a question we never missed about the social aspect. Yes. You said they don't have a sense of belonging economically, politically, and socially. You are socially, did you mean is about values, morals, vitu kama hizo? Do you think? Yes. Do you think, is there a way you think they have also affected the youth in terms of decision making? Very true. You know, when you talk of the social lifestyle, it involves morality, it involves, I said again, culture. Yeah. Nimekuambia simple rule, sisi tukigrow tulikuwa tunajua kudosika si rahisi.
ni process. Hata ulikuwa unaheshimu wadosi. Hata mwalimu, acha mdosi, engineer, mwalimu, polisi. Yani there was that culture of understanding. Yes. And it comes with ethics and set rules. Let me tell you, when you grew up, parenting was communal. Mimi nakuambia ulikuwa unapatikana umemisbehave kwa estate, neighbor mzazi ndiye anakuchapa na anakuletea madhako. So we grew up with that moral uprightness. Na tulisoma CRE. Siku hizi sijui kama kuna CRE. Sijui kwa nini CBC hawajarudisha hiyo CRE. Inasaidia sana. You see, a country without morality is doomed to fail. But any country, it's like a home. If there is no discipline, it's doomed to fail. What of the biggest problem that happened in this country is we set a culture, and it happened with the people who are in power or the matured in the society. Tulisahau hiyo mambo ya heritage. Ikakuwa tuna focus on it's money. That's why we live in a country where everyone has a price. Kwa sababu it's about what I have and what I own. Hakuna mtu anaweza stand up na morals aseme no. Let me tell you, during our time when we were young, in our 20s, ulikuwa unapigiwa simu na mtu anakuambia kuna kadil, kuna kabiashara, unamuuliza hiyo biashara unataka ujue kama ni biashara itakuingiza kwa shida ama ni biashara itakuingiza. Saa hizi ukipigiwa vijana kuna biashara, anauliza share yangu ni ngapi? Hataki kujua repercussions, hataki hata kuielewa. So we have to start speaking about these things. I'll give you an example on things to do with morality. What is one of the things that the youth resonate with? Entertainment. You know, we are a product of our surrounding, what we see, what we hear, where we live. Today, if you go into the entertainment sector, weka tu hata miziki ya the latest generation, iwe gengeton, iwe urbanton. You know, we have to speak about these things. Ni wadogo wetu na lazima tuwa guide. Si ati tunawachukia ati ni wajinga. Unajua na viongozi wazee wanasemaga hao pumbavu wajui kule wanaenda. No. It is not by wish. Ni sisi wale wazee wetu walizembea. Na tukapoteza mwenendo. What are the key issues they sing about? If it's not about sex, it's about drugs. It's about lifestyle, it's about money. So that is the energy. Let me tell you, Cliff. I have a question. If you listen to 10 songs that sing about shtundu, let me tell you, the next thing you'll do, you want to try that shtundu. Do you get me? But nikuuliza swali, yes. I have a question. If you listen to songs that say chapa, utataka kuchapa. Mbogo, so niko na swali. Yes. Niko na swali ndio wadizie kwa hiyo kitu yako. Niko na swali. Ukisema hivyo, sasa ukienda mahali kama Amerika ama hizi nchi zingine, hao watu wanaimba sasa juu hizo vitu kila siku. Na unaona kuna kaje huko? Ndio nasema, but in terms of development wako mbele yetu. No, wako mbele sababu nayo walipata independence kitambo. America is a 300 year old democracy. So we are only 50. Yes. We are only 50. So unasema wakianza, we have to learn. I'll give you an example. So wakianza, can I give you no, let me finish my question so that you respond holistically. Yes. So unataka kusema after they got independence, guys in America we are not singing about those things. They have started singing about them later. Biggie was singing to mama. You understand? when we were young, kina muziki zile tulikuwa tunasikia za kina Matumoyo alikuwa amenyonga FM. Kwenye FM ilifunguliwa ndio tukaanza kusikia kuna kitu kwa watu wangapi? No, at that time wakati yetu tulikuwa na hiyo channel O. Kabla hata MTV kuje. Yes. All those songs till today, they can be played and anyone can resonate with. They made sense. Wezi sikiza mix ya Abanton na mzazi. Chapa tuanga shtundu weka. Nilikapatia nini? Umeelewa? It is not bad, but you see, kaida akakapatia shtundu akakatwa. As a government, that's why now the government comes in and does what we call regulations. Juzi niliona Mutua, who is the chairman of MSK,
aliban mwimbaji moja ule anasema Yesu anamnyandua mbaya sana. Unamjua ule Mbarambamba? Si Mbarambamba. Anasema niko uchi. Mbarambamba niko uchi. Kuna huyu jamaa mwingine sasa hiyo alisema. Wanyandua ni mwingine. Yesu anamnyandua. Wote ni wametoka. Wanajuana. So you see, I'll give you an example. If you go to neighboring countries like Tanzania, they tried and came up with a bill and created an organization called BASATA. That BASATA is supposed to regulate, and it punishes, and it does not only punish the artist but even the producer. Ni Zuchu, yes. Zanzibar. Amekuwa banned. You see, I'm just trying to say those kind of regulations, they limit the level of immorality. Lakini wanaficha asali. Ni asali, wewe ukisikiza unajua asali ni nini. Lakini wanaongea juu ya asali. Na Kenya hata wakati yetu walikuwa wanaimba. Tukikumbuka wakati akina Jua Kali kina Nonini alikuwa anasema nyundo wa komeo, nyundo you know there is satire. But leo ni direct. Nikatoa nikaiweka. Umenielewa? So it gives it brings an aura or a certain energy that brings that confusion within the youth. And these are things we can deal with. And that's why I've said, without stifling creativity though. Yes. You know, it's just a matter of even talking to them. Look at the urban tone. Walai, music is nice, but it's not selling. So they're singing for fun. They're not making money out of it because number one, those banters, those urban tone need beats za wenyewe. So you can't monetize it. That is the reality. They cannot monetize it. Bongo wana grow because they have their own genre, ni bongo. Ukienda Tanzania wana genre yao ya raga. Ukienda Nigeria kuna Afrobeat. Ukienda Tanzania kuna South Africa kuna Kwaito. Ukienda Mozambique kuna Zouk. Hapa Kenya 2 years tunapiga ni reggae, another 2 years ni raga, another 2 years ni urban tone. You know, diversity, bro. So we need culture. Culture. So that wafunzwe na si kupenda kwao. Mimi nakwambia vijanani wa deadly hapa mtaani. They can sing but guiding hawana. Na ndio tumesema kuna my youth. Mimi sielewi mambo ya muziki sana. Sijui. Lakini I feel na naona talent. Umesikiza hizo mangoma unajua. Kuna my youth man wengine ambao hata labda walikuwa kwenye industry. We need them to start speaking and guiding these young people. True. Wanahitaji tu direction. Hao to hiyo hataki vitu mingi. Direction tu. Msiwatukane ati kazi yao ni kukunywa na nini na ni wamekosa direction. And that's why we are offering ourselves. Yes. If we can have young people who will be speaking to these people, patieni watu platform. Nimekuambia leo hata kama kuna watu 1000, iwe hata ni watu wawili wamesikia, we have impacted lives. Yes. That is how we're supposed to view it. Steve Mbogo. Mzee. Thank you so much. Yes. But before you leave, yes. I would say we've had you on the key elements of the culture. Yes. Heritage. Yes. Very important. Yes. And people need to look into it and the sense of belonging and how inaweza watu wanaweza ingia na vitu kama hizo. Na morals watu wagaidiwe. They need guiding. Si wabaya. Ni guiding. Ni tunaongea unajua ni kama kutongoza. Ni njia wanapita mbaya na si kupenda kwao. Unajua ukitembea kwa giza haujui direction, una move mbele tu. Sasa tujaribu tuweke katochi hata kama si full light. Dogo tu. Watajipeleka wenyewe. Because they are very smart, they are creative. Kabisa. Yes. Thank you so much. Asante. Nataka uambie jeshi ya Batok wapatie final remarks. Yes. And thank you so much for gracing our Batok session. Yes. It's good we have such kind of conversations. Yes. Ndio tuweze kujua mahali nchi inaendelea. Yes. Utawaambiaje mzee? I'm also obliged. Thank you for giving me this opportunity. But I'll tell you, I'm one person who's traveled. Kitu moja nisaidia jamaa nilianza kutravel nikiwa mdogo. In Africa, I've been to more than I think 20, almost 30 countries. There is no country like Kenya. There is no country with warm people. Let me tell you, Kenyans are very warm to foreigners that we are warm to ourselves. Let's start with ourselves. Let's even start with a small gesture of greeting anyone you meet.
just let us start greeting people. Unatembea kwa street, hi, how are you okay? Just a small gesture. No. Some things need to be taken care of before we start greeting. Anyway, thank you so much. I think united we stand. Yes. Divided we fall. Yes. And let me tell you, if we are united as young people in this country, the future is so bright that we will need sunglasses 24/7. Thank you. Thank you so much.